हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? जसं आपण आता लास्ट पिरियडमध्ये डिस्कस केलं होतं की आपल्याला आजपासून एक नवीन सिरीज सुरू करायची आहे. दॅट इज द लेक्चर्स ऑन ऑसिलेशन. ठीक आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिम्पल हार्मोनिक मोशन. तर आता ह्या लेक्चरचं ही जी सिरीज आहे या सिरीजचं फर्स्ट लेक्चर जसं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन ते आपण आज स्टार्ट करतो. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस आपण ऑसिलेशन हा वर्ड यूज करतो, ठीक आहे, सो ऑसिलेटरी मोशन म्हटल्याबरोबर आपल्या डोळ्यासमोर मोशन जी येते दॅट इज द मोशन ऑफ द पेंडुलम. ठीक आहे. किंवा आधीपासून ज्यावेळेस आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी करतो, लाईक द लिनियर मोशन, ट्रान्सलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक आहे. सो वेन वी कम अक्रॉस द डिफरंट एक्झाम्पल, व्हेनेवर ऑसिलेटरी मोशन कम्स वी गेट द एक्झाम्पल. फर्स्टली आपल्या डोक्यामध्ये जे स्ट्राईक होते दॅट इज द मोशन ऑफ द पेंडुलम. राईट. So using the motion of pendulum, today we will discuss the main basic characters or main physics behind the oscillatory motion. ठीक है. So oscillatory motion, what is oscillatory motion? ठीक है. So we'll first define the oscillatory motion, then we'll have the characters of the oscillatory motion, then we'll have the differential equation of oscillatory motion, and the chapter continues. But today's lecture is just about the concept or the introduction or the basic concept of the oscillatory motion. But this lecture is so important that in this lecture you will have all the characters associated with the oscillatory motion. ठीक है. So first of all we'll discuss the definition of the oscillatory motion. ठीक है. So oscillatory motion, what is oscillatory motion? ऑसिलेटरी मोशन इज अ टू अँड फ्रो मोशन. सिंपल मध्ये जर डिफाइन करायचं झाल्यास ऑसिलेटरी मोशन इज अ टू अँड फ्रो मोशन. बट this to and fro motion cannot give the all characters of the oscillatory motion or cannot give the all idea of the oscillatory motion. Then how to get the idea of the oscillatory motion? ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर, जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की व्हेनेवर ऑसिलेटरी मोशन आपण वर्ड यूज करतो किंवा आपल्या डोळ्यासमोर ऑसिलेटरी मोशन येते तर पहिलं एक्झाम्पल आपल्या डोळ्यासमोर येते ते म्हणजे पेंडुलमचं. ठीक आहे. सो वी ऑल्सो understand the concept of the oscillatory motion using a pendulum. ठीक है. So I have here a pendulum. So actually it is not exactly a pendulum but it is something like that of a pendulum. ठीक है. So I have this pendulum. ठीक है. Now looking at the motion of this pendulum. So now this pendulum is at rest. It is in a equilibrium position. Now when I displace the pendulum like this and release, it moves like this, and this motion we call as the oscillatory motion. Right. So this is the oscillatory motion. Now looking at this motion carefully, what the idea we get first? What the first thing that strike our mind is? Whenever you look at this motion, look at the motion carefully. What the first thing strike your mind is that this motion is continuously repeating motion. So it is a continuously repeating motion. I displace the pendulum like this and release, and now it oscillates continuously. So it is a repeating motion. It repeats itself along the same path. ठीक है, within the two same position, right? So that is the first thing, that this motion is a repeating motion, right? So oscillatory motion चं पहिलं महत्त्वाचं character, this motion is a repeating motion. Now how it repeat? तर this motion has the main important character that this motion repeat after a constant time interval. This motion repeat after a constant time interval. So therefore the oscillatory motion is a periodic motion. Oscillatory motion is a periodic motion. मग oscillatory motion चं दोन कॅरेक्टर आपल्या डोळ्यासमोर आले. पहिलं, this motion is a repeating motion, आणि how it repeat? It repeat after a constant time interval. So therefore this motion is a periodic motion or is a periodically repeating motion. ठीक है. Now let us define this motion. ठीक है. Now how to define this motion? ठीक है. So we have defined it in a basic way as this motion is a to and fro motion, right? But the basic definition of the oscillatory motion. So as to define the oscillatory motion, let us again consider our pendulum. ठीक है. Now whenever we have different types of motion, every motion requires a certain amount of force.
every motion requires a certain amount of force. ठीक है, जसं in the case of translational motion it require external unbalanced force. For the rotational motion it require moment of the force or moment of the couple, that means it require a torque for the rotation. ठीक है, or if you consider the circular motion it require the centripetal force. So in the similar fashion the oscillatory motion also requires a force. ठीक है, so how the force is? Now look at the pendulum. This pendulum is at rest. Now when I displace the pendulum from the mean position like this, when I displace the pendulum from the mean position like this and release, the pendulum comes to its original position like this. So whenever I displace the pendulum from the mean position and release, the pendulum go towards the mean position. Now this happens on this side. Whether it happens on the same side or on the opposite side, let's check. So if I displace it here, still it goes towards the mean position. Okay? So means whenever I displace the pendulum, here pendulum is our example of the oscillatory motion. So here I draw the diagram. So on the basis of the pendulum, we'll discuss the oscillatory motion, the basic concept of the oscillatory motion. So this was the mean position of our pendulum. So this was the mean position of our pendulum. Now when I displace the pendulum, okay, away from the mean position, now this is the new position of the pendulum. Okay, so this is the new position of the pendulum. Okay, so this is called as the mean position. Now this is the displaced position of the pendulum. Now here this pendulum is now it is in my hand. Now whenever I release this pendulum, like this, suppose I have this pendulum and now the pendulum is displaced from the mean position. Now whenever I release this pendulum, the pendulum come towards the mean position like this. So the pendulum come towards the mean position. Look at the motion of the pendulum. So that means the pendulum is going in the downward direction. Now what the force which is acting on the pendulum? So pendulum is going downward due to gravity. Okay? So there is only one force that acts on the pendulum, it is the gravity. But gravity is pulling the pendulum in the downward direction. Okay? Now how the pendulum is moving? The pendulum is moving towards the mean position. That means there must be a certain force which is pulling this pendulum towards the mean position. There must be a force which is pulling the pendulum towards the mean position. So this is the force which is pulling the pendulum towards the mean position. Okay, so the pendulum, when it is displaced from the mean position and released, there is a force which pulls the pendulum towards the mean position. Now that force exists here. Now if I displace the pendulum like this, okay, so if I displace the pendulum like this, still the pendulum is pulled towards the mean position. Means on either side, whenever I displace the pendulum, it is pulled towards the mean position. Okay? Means there is always a force which is acting on the pendulum towards the mean position. There is always a force which is acting on the pendulum or on the body which is performing the oscillatory motion towards the mean position. First thing. Now, how much is this force, or what is the magnitude of this force? Okay? Or on what factor, on what parameter the magnitude depends. So that can be simply understood like this. Suppose I have this pendulum. Now I displace the pendulum slightly and release, it is pulled very slowly towards the main position. You can see the displacement like. Now if I displace the pendulum little bit more and release, it is pulled towards the mean position more fastly, or it is pulled towards the mean position with a larger amount of force. If I displace the pendulum more away from the mean position and release, it is pulled towards the mean position with again larger amount of force. Right? So here the force which is pulling the pendulum, the force which is acting on the pendulum towards the mean position, that force depends upon the displacement from the mean position. The more is the displacement, the more will be the force. So suppose here F is the force and X is the displacement. So F is the force and X is the displacement. Displacement is away from the mean position and the force is towards the mean position, and the force is
depending upon the displacement. The more is the displacement, more will be the force. So therefore we can write simply it as कि in this motion the force is directly proportional to the displacement. The force is directly proportional to the displacement. But now look at the direction of the force and the displacement. The direction of the force is towards the mean position, but the direction of the displacement is away from the mean position. So force and displacement, they are away. Force is towards the mean position, displacement is away from the mean position. Means force and displacement, they are exactly in the opposite direction of each other, right? So therefore here there is a negative sign. The negative sign indicates that the force is always acting opposite to that of the displacement, or the force is acting towards the mean position. Okay? And the negative sign also gives that this force act as a retarding force. It is opposite to that of the displacement. When the particle try to go away from the displacement, away from the mean position, the force try to pull the particle towards the mean position. So here force is directly proportional to the displacement. The more is the displacement, more will be the force. But the force is opposite to that of the displacement. Now we have serially, if you consider the characters of the oscillatory motion, the first is the oscillatory motion is a to and fro motion, the basic level definition. But going into it, the oscillatory motion has the first thing, oscillatory motion is a periodically repeating motion. Number 2, the oscillatory motion, in oscillatory motion, the force is directly proportional to the displacement but acting towards the mean position, or it is directed opposite to that of the displacement, right? So therefore using all these characters we can now define the oscillatory motion. How we can define the oscillatory motion? Okay? So oscillatory motion is any periodic motion. Now here we are concerning with the linear oscillatory motion, or it is also called as simple harmonic motion. Called as simple harmonic motion. Now why it is called as simple harmonic motion? That will get clear when we discuss it further. The equations of these motions are represented by the harmonic functions like sine and cos. So that's why the motion is called as the simple harmonic motion. ठीक आहे. सो हाऊ दे आर रिप्रेझेंटेड ते आपल्याला पुढे डिस्कशन मध्ये येणारच आहे. ज्यावेळेस आपण इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पाहणार, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी पाहू, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन पाहणार, त्यावेळेस लक्षात येईल की दिस मोशन इज रिप्रेझेंटेड युजिंग द हार्मोनिक फंक्शन. सो इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ let us define this motion. So this motion is a linear motion in which there is a to and fro motion. It is a periodic motion, and in this motion the force is directly proportional to the displacement or directly proportional to minus of the displacement. The negative sign indicates that the force here is opposite to that of the displacement. So how it can be defined? The oscillatory motion is any linear periodic motion in which the force is directly proportional to the displacement but always act in a direction opposite to that of the displacement. Particle try to go away from the mean position, but the force will try to pull the particle towards the mean position. So that is the definition of oscillatory motion, or it is the definition of the simple harmonic motion. So what is the definition? I will repeat the definition again. Ki any linear periodic motion, any linear periodic motion in which the force is directly proportional to the displacement and always act in a direction opposite to that of the displacement. Okay? Okay. Now let us discuss the different parameters associated with the oscillatory motion. So whenever we consider the oscillatory motion or any motion, there are the basic important parameters of the motion, as the first is the force acting, number 2 the displacement, number 3 the velocity, number 4 the acceleration, number 5 the energies, means whether it possesses the kinetic energy, whether it possesses the potential energy, or whether it possesses both. So here, without going into the formulas, without looking at any part, we can here
we can get the idea about how all these parameters are in the case of oscillatory motion or simple harmonic motion, and how the parameters are, whether these parameters remain constant or they varies. If they varies, how they varies, that can be understood here. And everything which I tell you now, जे काही तुम्हाला मी आता सांगणार, जे काही तुम्हाला कन्सेप्ट आता मांडणार, तेच कन्सेप्ट पूर्ण चॅप्टर मध्ये आपल्याला येणार, तेच व्हेरिएशन पूर्ण चॅप्टर मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. ठीक आहे. परत एकदा जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला पेंडुलमचंच एक्झाम्पल दिलं, अगेन युजिंग द एक्झाम्पल ऑफ द पेंडुलम आपल्याला हे सगळे पॅरामीटर म्हणजे फोर्स, त्याचं डिस्प्लेसमेंट, त्याचं ऍक्सेलरेशन, त्याची वेलॉसिटी आणि त्याची एनर्जी, हे सगळं आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. ठीक आहे. अगेन वी कन्सिडर अ पेंडुलम. सो कन्सिडर अ पेंडुलम हियर. ऍक्च्युअली जर तुम्ही बघितलं सिलेबस वाईज तर पेंडुलम आपल्याला पुष्कळ नंतर आहे. ठीक आहे. पण तरीही ऑसिलेटरी मोशनचे सगळे कॅरेक्टर्स आपण पेंडुलमचा यूज करूनच शिकू शकतो. सो कन्सिडर अ पेंडुलम हियर. ठीक आहे. ही झाली आपल्या पेंडुलमची मीन पोझिशन. याला काय म्हणतात? मीन पोझिशन, और इट इज द इक्विलिब्रियम पोझिशन लाईक थिस. सो दिस इज द मीन पोझिशन ऑफ आवर पेंडुलम लाईक थिस. ठीक आहे. सो नाउ इट इज नॉट मूव्हिंग, इट इज इन द मेन पोझिशन. आता हा जो पेंडुलम आहे मी त्याच्या जागेवरून डिस्प्लेस करणार. ठीक आहे. सो आय विल डिस्प्लेस द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन लाईक थिस. So suppose I displace the pendulum up to this position. ठीक है. So this position up to which the pendulum has been displaced maximum. ठीक है. So that position is called as the extreme position. So I draw that extreme position here. So I denote that extreme position by E. ठीक है. तो ही झाली त्याची extreme position. Now ही जी extreme position आहे, आता जर आपण बघितलं केअरफुली, याला मी एक्स्ट्रीम पोझिशनला दिलं आणि सोडून दिलं तर हा इकडल्या साइडला येणार. ठीक आहे. सो नाउ द पेंडुलम गो टुवर्ड्स धिस साइड. तर पेंडुलम ही झाली एक्स्ट्रीम, तर इकडे सुद्धा तो तेवढाच जाणार. मग इकडे सुद्धा एक एक्स्ट्रीम पोझिशन त्या पेंडुलमची येईल. ठीक आहे. सो दीज टू पोझिशन्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मीन. एक मीनच्या इकडल्या साइडला आहे, एक मीनच्या इकडल्या साइडला आहे. म्हणून एकाला आपण म्हणतो पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम, एकाला म्हटलं जाते निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम. ठीक आहे. दीज आर ओनली द डिफरन्स इन द साइड्स. ठीक आहे. नथिंग एल्स. सो इफ या साइडला पॉझिटिव्ह तर या साइडला निगेटिव्ह. तुम्ही जर या साइडला पॉझिटिव्ह लिहिलं तर तुम्हाला इकडे निगेटिव्ह लिहायला लागेल, काही फरक पडणार नाही. फक्त एक लक्षात ठेवा, जनरल कोऑर्डिनेट जॉमेट्री नुसार आपण काय करतो, ही जी डायरेक्शन आहे ही पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस झाला म्हणून याला आपण पॉझिटिव्ह म्हणतो, याला निगेटिव्ह म्हणतो, नथिंग एल्स. ठीक आहे ना. आता मी ज्यावेळेस पेंडुलम इथपर्यंत नेला होता, ठीक आहे, तर आता या पेंडुलमचं हे झालं डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम. नाउ लेट अस डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट. व्हेन द पेंडुलम इज ॲट मीन, आता लक्षात घ्यायचं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम इज द चेंज इन पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन. म्हणजे काय, तर डिस्प्लेसमेंट हे नेहमी मीन पासून मोजायचं. कुठून मोजायचं? मीन पासून. मग ज्यावेळेस पेंडुलम मीनला असेल, ज्यावेळेस आपला पेंडुलम मीनला होता, व्हॉट वाज इट्स डिस्प्लेसमेंट? करेक्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो जेव्हा हा पेंडुलम मीनला होता तेव्हा त्याचं डिस्प्लेसमेंट होतं 0. आता ज्यावेळेस हा पेंडुलम इकडे जाईल, ठीक आहे, ही झाली त्याची एक्स्ट्रीम, याच्या पुढे जाणार नाही, दिस इज द एक्स्ट्रीम, म्हणून या ठिकाणी त्याचं डिस्प्लेसमेंट झालं मॅक्सिमम. ठीक आहे. म्हणजेच व्हेन द पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम द मीन, द डिस्प्लेसमेंट इन्क्रीजेस इन्क्रीजेस इन्क्रीजेस. सो व्हेन इट रिचेस द एक्स्ट्रीम, द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स मॅक्सिमम. ठीक आहे. नाउ द सेकंड थिंग, सो डिस्प्लेसमेंट इथं 0, इथं मॅक्सिमम. आता आपल्याला काही फॉर्म्युला आहे की फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे जेव्हा डिस्प्लेसमेंट वाढणार त्या पार्टिकलवर ऍक्ट होणारा फोर्स सुद्धा वाढणार. म्हणजे जसं पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट वाढत आहे तसं पार्टिकलवर ऍक्ट होणारा फोर्स पण काय होऊन राहिला? वाढून राहिला. पण ज्यावेळेस तो मीनला असेल त्याचं डिस्प्लेसमेंट 0 आहे. हा फोर्सचं काम काय आहे? या फोर्सचं काम आहे त्या पार्टिकलला जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करतोय, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत आहे, त्या पार्टिकलला मीन कडे पुल करणे. आता हा जर पार्टिकल ओरिजिनली ऑलरेडी मीनलाच आहे, याला कोणी पुल नाही करणार. सो मीन पोझिशनला याच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स झाला 0. द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑन द मीन इज 0 हियर. राइट. नाउ व्हेन इट रिचेस द एक्स्ट्रीम, the displacement is maximum. Now force is directly proportional to displacement, so here force is also maximum. ठीक है? Okay. Now this force is acting opposite to the displacement, means when the particle try to go away, the force try to pull the particle in the backward direction. Sorry.
So means the force here acting as a retarding force, or it is acting as a opposing force. That's why the negative sign is here. So when the particle moves away from the mean, the force it pull it backward. Okay? Now look at this. Our pendulum is going like this. So when it is moving like this, when it goes away from the mean, the force on the particle increases, but it opposes. So that's why as the particle goes away from the mean, the velocity of the particle it continuously decreases, and finally when it reaches the extreme, the velocity becomes zero. Here the velocity becomes zero because here the force, the oppose is maximum. So here the particle stops for a moment, एका फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी तो पार्टिकल थांबला आणि परत वापस निघाला. यू कॅन सी द मोशन लाईक दिस. सो पार्टिकल स्टॉप्स देअर अँड देन कम बॅक टुवर्ड्स द मीन. सो ऍट दिस पोझिशन द व्हेलॉसिटी इज झिरो. ठीक आहे. हियर द व्हेलॉसिटी इज झिरो. नाउ लुक ऍट दिस. आता इथं व्हेलॉसिटी तर आपण झिरो म्हटलं, पण जेव्हा इथून तो वापस निघल, जसा तो वापस निघणार तसा तो it is coming towards the mean position. Now as it is coming towards the mean, the displacement decreases. When it come to the mean, displacement becomes zero. So when it come to the mean, displacement decreases. Force acting on the particle decreases. Force decreases means the oppose decreases, and when oppose decreases, when retardation decreases, the velocity of the particle increases. So at this position the velocity is zero, but when it comes towards the mean, the velocity increases, and when it reaches the mean position, its velocity becomes maximum. So at mean position the velocity becomes maximum. Right? So as the velocity is maximum at the mean, it will not stop at the mean, but it will again go through the mean and towards the negative extreme. Okay? But as soon as it moves, it crosses the mean, so it displaces away from the mean, and as it displaces away from the mean, the force again come into picture, and that force will oppose the motion again, and again the velocity of the particle decreases. When it reaches the extreme, the velocity becomes zero. So here also the velocity becomes zero. All the characters are same here. The displacement is maximum, but it is considered as negative maximum. The force is maximum, but the velocity is zero here. Okay? So when the particle, now we look at the motion again. So it moves like this. Okay? Now look at the motion carefully. It stops at the extreme, come to the mean. At the mean velocity is maximum. It crosses the mean, go to the extreme, and then at the extreme again its velocity becomes zero, stops for a moment, and then come back. Okay? So that is the motion. Now as we can see here, at the mean position the velocity is maximum, at the extreme position the velocity is zero. Means as it moves away from the mean, the velocity decreases. So we can say that the motion of this particle performing oscillation from mean to extreme is decelerated or it is retarded. Decelerated or retarded means there is acceleration, but acceleration here is a negative acceleration. When the displacement increases, the velocity decreases, so motion is negatively accelerated, right? But when it comes towards the mean, the velocity increases. Okay? So here force is directly proportional to displacement. On the account of this equation, we can have the equation of acceleration. As we know, force equal to mass into acceleration, or acceleration is equal to force upon mass. So therefore this equation can be written as force, acceleration can be written as force upon mass, right? Means the force as it is directly proportional to the minus of the displacement. Force is directly proportional to minus of the displacement. I can write it here as force equal to mass into acceleration, which is directly proportional to minus of the displacement. Now mass is a constant parameter, the quantity of matter present in the body, so mass is constant. As mass is constant, I can write the acceleration of the particle is also directly proportional to minus of the displacement. The acceleration is directly proportional to minus of the displacement, means the acceleration here is a retardation and it varies
in accordance with the displacement. So when the particle is at extreme, displacement is maximum, so its acceleration is also maximum. Now these two things gives us a same result. What? As acceleration is maximum, as force is maximum, both are opposing the motion, so the velocity of the particle becomes zero at extreme. At extreme ला त्याची velocity zero झाली, तो थांबला. पण जसा तो मीन कडे येत आहे त्याच्यावरचा फोर्स डिक्रीज झाला, त्याचं acceleration मग काय आहे ते रिटार्डेशन आहे, अपोज आहे. सो acceleration म्हणजे रिटार्डेशन डिक्रीज झालं, रिटार्डेशन डिक्रीज झाल्याबरोबर velocity वाढत गेली. ऍट द मीन पोझिशन अपोज करणारा फोर्स झिरो, त्याचं रिटार्डेशन म्हणजे निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन सुद्धा झिरो, म्हणजे कोणी अपोज करणार नाही, म्हणजे वेलोसिटी कशी असेल त्याची मॅक्सिमम असेल. ठीक आहे. सो हियर ऑल्सो आय कॅन राइट ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो मॅक्सिमम ऑन दिस. ठीक आहे. सो दीज आर अबाउट द पॅरामीटर्स ऑफ द मोशन. नाउ द सेकंड इम्पॉर्टंट एनर्जी. सो इफ यू लुक एट दिस, as the velocity varies, the kinetic energy varies. Simply kinetic energy of any particle is, kinetic energy is equal to half mv square. So it is equal to kinetic energy 1/2 mass into velocity square. As the velocity of the particle is decreasing when it moves away from the mean, and it increases when it comes toward the mean, the kinetic energy it varies in accordance with the velocity. So here I say, as the velocity is maximum, the kinetic energy is maximum. ठीक है. As the velocity is zero, the kinetic energy is also equal to zero. Here the kinetic energy is also zero. ठीक है. And then the last one is the potential energy. Now why the potential energy is here? If you remember the concept, जर आपण पोटेन्शियल एनर्जीचे कन्सेप्ट आठवले, पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे स्टोअर्ड एनर्जी, आणि एनर्जी तेव्हाच स्टोअर्ड होते जेव्हा काहीतरी वर्क होत असते. सो व्हेन एव्हर देयर इज अ वर्क, that work is stored in the form of potential energy. तर हा जो पार्टिकल आहे हा जसा जसा मीन पासून अवे चाललेला आहे, as it goes away from the mean, ह्या पार्टिकलला फोर्स अपोज करतोय, आणि ह्या अपोजला ओव्हरकम करण्यासाठी या पार्टिकलला काहीतरी वर्क करावं लागते, आणि ते वर्क केल्यामुळे त्या पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. राईट. म्हणून जसजसा तो मीन पासून दूर दूर चालला तसं त्याला वर्क जास्त करावं लागत आहे, कारण त्याला अपोज करणारा फोर्स पण वाढत आहे. मग जसं त्याला वर्क जास्त करावं लागत आहे तसं त्या पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते. म्हणून जेव्हा तो एक्स्ट्रीमला पोहोचतो तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी बिकम मॅक्सिमम. पण जेव्हा तो मीनला आला, आता मीनला आला म्हणजे तो ओरिजिनल पोझिशनला आला, आणि ओरिजिनल पोझिशनला आला याचा अर्थ आता त्याला त्याचं डिस्प्लेसमेंट झालं झिरो. जर तो डिस्प्लेसच होणार नाही तर त्याला वर्क करावं लागणार नाही, तर या ठिकाणी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी होऊन जाते झिरो. ठीक आहे. सो एक्स्ट्रीमला पोटेन्शियल एनर्जी इज मॅक्सिमम. आणि तुम्ही जर केअरफुली कायनेटिक आणि पोटेन्शियलच्या व्हेरिएशन कडे लक्ष दिलं तर यू कॅन सी क्लिअरली ऍज द कायनेटिक अँड पोटेन्शियल एनर्जी दे आर व्हॅरिंग इन इनव्हर्स synchronization, or we can say that they are varying in inverse proportion with each other. की जसं कायनेटिक एनर्जी वाढत आहे तर पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते, पोटेन्शियल एनर्जी वाढत आहे तर कायनेटिक एनर्जी कमी होते. आता हे कशी वाढते कशी कमी होते ही जसं आपण त्याचे एक्सप्रेशन पाहू त्या एक्सप्रेशन मध्ये लक्षात येईल. किंवा साधं सिंपल लॉजिक जर आपण वापरलं की ऑसिलेटरी मोशन जर सुरू होते आहे तर या ऑसिलेटरी मोशन मध्ये ही आपोआप तर होणार नाही. ऑसिलेटरी मोशन सुरू करण्यासाठी मी या पेंडुलमला मीन पासून दूर नेलं, जेव्हा मी त्याला मीन पासून दूर नेत आहे तो आपोआप चालला का नाही. आय एम डुईंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क. दॅट वर्क डन बाय मी इन डिस्प्लेसिंग दिस पेंडुलम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी विच इज मॅक्सिमम. इथे ती पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम झाली. पण जसं मी याला रिलीज केलं दॅट पोटेन्शियल एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. सो द कायनेटिक एनर्जी इनक्रीजेस बट द पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीजेस. व्हेन इट कम टू द मीन पोझिशन the potential energy completely get converted into kinetic, and therefore here the kinetic energy become maximum but the potential energy totally get converted into kinetic energy, so therefore potential becomes zero. Now using that kinetic energy it again goes here, but as it goes away the force opposes. To overcome that oppose it has to do the work, so therefore kinetic energy is utilized to do the work, and therefore that kinetic energy is converted into work is converted into potential energy, and so therefore kinetic energy decreases
but the potential energy increases, and finally when it reaches this extreme, the kinetic energy totally get converted into potential, and therefore potential become maximum and kinetic becomes equal to 0. So means here there is an interconversion of the kinetic and potential energy. So therefore the total energy of the particle, it remain constant. The kinetic is converted into potential, potential is converted into kinetic. So this is everything about the physics, the parameters of the oscillatory motion. If you remember these things, if you understand these things, या गोष्टी जर तुम्ही केअरफुली लक्षात घेतल्या, या गोष्टी जर तुम्ही समजून घेतल्या, तर तुम्हाला पूर्ण चॅप्टर जे आहे ते पूर्ण चॅप्टर तुम्हाला सोपं जाणार. कारण काय की या पूर्ण चॅप्टर मध्ये याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही. तुम्हाला हेच जे सगळं व्हेरिएशन आहे की कायनेटिक व्हॅरी झाली, पोटेन्शियल व्हॅरी झाली, डिस्प्लेसमेंट व्हॅरी झालं, फोर्स व्हॅरी झाला, ऍक्सलरेशन व्हॅरी झालं, यालाच तुम्हाला मॅथमॅटिकली, ग्राफिकली, ठीक आहे, आणि युजिंग डिफरंट फॉर्म्युलेज हे व्हेरिएशन तुम्हाला स्टडी करायचं आहे. पण जो तो ओव्हरऑल कन्सेप्ट आहे ऑसिलेटरी मोशनचा की एनी लिनियर पिरियडिक मोशन इन विच द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऍक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ती गोष्ट लक्षात ठेवायची. आणि जसं याच्यामध्ये व्हेरिएशन मी तुम्हाला सांगितलं की कशा पद्धतीने कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ऍक्सलरेशन व्हॅरी होते, ते व्हेरिएशन जर समजून घेतलं आणि जेव्हाही ऑसिलेटरी मोशनचा अभ्यास सुरू करायचा तर त्याआधी पहिल्यांदा हा एवढा टॉपिक जर केअरफुली रिवाइज केला तर तुम्हाला पूर्ण चॅप्टर हे सोपं जाणार. ऑसिलेशन तसं खूप सोपं चॅप्टर आहे, फक्त टोटल मॅथमॅटिकल अप्रोच असल्यामुळे ज्यांचं मॅथमॅटिक्स थोडं कच्चं आहे, ज्यांचा मॅथमॅटिकल अप्रोच थोडासा कच्चा असेल तर त्यांना हे थोडंसं जड जाऊ शकते. तर रेग्युलर तुम्हाला जसजसे लेक्चर्स मी पाठवत जाईल, तुम्हाला ते लेक्चर जर केअरफुली पाहिले तर तुम्हाला ह्या गोष्टी क्लिअर व्हायला मदत होईल. ठीक आहे. सो इथे आजचं आपलं पहिलं लेक्चर आपण थांबवू. ठीक आहे. दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण लवकरच भेटू. थँक्यू व्हेरी मच.